offices for this function, of which we are proud of. Thank you very much for making yourself available this morning. Nilikuwa nawashukuru kwa kuweza kupokea mwaliko wetu, kwa kuweza kuja SportPesa asubuhi ya leo kwa ajili ya function yetu hii ndogo, lakini bado ni kubwa. Hii function is all about your performance, Simba Sports Club performance. And here it brings me to another point, to congratulate you not only for this season, but for the previous 3 seasons you guys have registered exemplary performance, clinching the championship, football championship here in Tanzania. And you are the only club which we have been sponsoring to have registered 3 consecutive premiership, winning. So, kudos to you guys, all of you. Thank you very much. You have made us very proud. We are a big brand here in Tanzania and in the world. SportPesa is a big brand. SportPesa sponsors big clubs in the world. I would say in the world, because when you sponsor a club in the UK, that is the world. So Simba is among the best clubs being sponsored by a big brand like SportPesa. It's not easy to be associated with SportPesa. Once you're associated with SportPesa, you need to show your prowess in the field. And this is what you Simba have done. And also, thank you very much for having registered winning yesterday for beating Azam. Yeah, I could see there is sparks in war coming not far from now. So you guys, you better be prepared for that battle, because you want to win the FA Cup as well. Do you? You want to take everything. So there's a very narrow bridge here you have to cross. Not far distance from today. Lakini niseme Simba umefanya vitu vizuri sana. Najua miongoni mwenu mnatambua association yangu mimi na upande wa pili. Lakini when I'm here, nikiwepo hapa na angalia vitu from professional point of view. Nilikuwa nazungumza na CEO. Mimi napenda sana kuwa professional all my life. Na pale ambapo ninatoa pongezi nazitoa kwa dhati kabisa. Look at this. Tangu sisi tumeanza sponsorship na Simba Sports Club na Young Africans, tulikuwa na Singida, then now Namungo. It is only Simba Sports Club which have been winning our awards in the seasons 17, 18, 18, 19, 19, 20. All 3 sponsorships. Championships. Consecutive 3 years. Hiyo ni achievement moja kubwa sana. Lakini pia we paid for having reached, I don't know, quarterfinals or something in quarterfinals, African Championship. It's not a small thing, it's a big thing. We gave you guys 50 million shillings for that. So in total, in a span of 3 years, you guys, you received from us only as bonuses 350 million shillings. Ni jambo kubwa sana. It has never happened katika nchi hii kwa klabu ambayo inakuwa inapata udhamini na wadhamini wakaweza kulipa kitu kama hicho. Sasa niseme tu kwamba leo ni siku nyingine ambayo tunakuja kuwapa zawadi ya kuwa mabingwa, na najua umefanya kazi. It was not easy to win. We know Tanzanians infrastructure when it comes to traveling. Unacheza na Mungo leo, kesho unakwenda Musoma, unarudi tena Dar es Salaam, mara umerudi Musoma. Hata kama unasafiri kwa ndege, bado it was not easy for you guys to be able to register victories na mkapata ubingwa. Bado mechi ngapi sijui, mechi 7 sijui kabla. Ni kitu kimoja kikubwa sana. Hivyo sisi tunasema we are happy with the sponsorship, and I believe the same is from Simba Sports Club.
Na kwa hiyo tungependa tuwapongeze wachezaji, benchi la ufundi likiongozwa na head coach, upande wa executives ukiongozwa na CEO, sponsors wenu na pia Mr. Mohamed kwa kazi kubwa ambayo imefanya pamoja na kuwafanya wananchi wa Tanzania na wapenzi wa Simba waweze kufurahia ubingwa wenu. Hivyo hongereni sana na karibuni sana SportPesa. Hongereni sana. Asanteni sana. The opportunity to say a word or two. Firstly, it gives me a great pleasure to be part of this auspicious occasion. First, up front, I would just like to say that if it was not for the boys behind there, if it was not for the players behind there, we would not be here. So congratulations to you boys. Of course, it goes without saying that there's leadership in everything that we are doing. You know, Coach Sven and his technical team has done very well. We are here because of that hard work that you've put in. On behalf of the chairman of the board, Mr. Mohamed Diuji, his board, the leaders of Simba, members, and everyone who's involved with this big and gigantic club in the East African region, we send our word of appreciation for the relationship that we've had with you for all these years. And it's not by mistake that we've won it 3 times. Simba is a trendsetter. We used to doing things we are first. You know, the first 3 times, first club within your sponsorship reign that we are reaching the quarterfinals of the Champions League. So when you go down and discuss contracts with us and you say that when we win the Champions League you'll give us 20 billion, be careful because we will win. So really on behalf of the board, as I said, we are very grateful to be here. Also, I want to commend the relationship that we've had with SportPesa. I can only talk of the reign that I've been with the club. I mean, the management team at Simba Sports Club has really worked very hard to ensure that there's a cordial relationship with our partners. One of the biggest challenges we have, especially in Africa, in terms of sponsorship and relationship with partners, is that we think that someone is doing somebody a favor. When SportPesa signs a contract with us that they want the following exposure, and then they will give us X amount of money. We should not take that for granted. We need to make sure that we give the sponsor what they require. So it's important that we ensure that relationships are based on what we've agreed. And once we can keep those relationships going, we are bound to get more from the sponsors. I acknowledge the fact that we've been paid 350 million so far by SportPesa, but I want to say that SportPesa must also be very grateful for the association with Simba Sports Club. We've taken SportPesa to Zambia. We've taken SportPesa to Mbabane in Swaziland. We've taken SportPesa to Egypt. We've taken SportPesa all over Africa. That is value you can never buy from anyone. So this partnership is two-way. You pay, we give you mileage. So we are very grateful for the opportunity that we have of having a relationship with you. And I hope that the business can strengthen, can do well, so that the next round of negotiations are not going to be easy. So you can leave. You take your leave. So really, just to emphasize on behalf of the chairman, on behalf of the board, on behalf of the members, the trustees, on behalf of fans, and on behalf of my technical bench, the coach will speak for himself and his team, on behalf of our management team, everybody who's behind Simba. We are excited and we look forward to greater relationship going forward. Congratulations, hongera sana. What do you say, hongereni nyote. Thank you very much. Kuweza kusaidia kwa msimu huu sisi kama klabu kuweza kufikia malengo yale tuliyojiwekea kabla ya mwanzo wa msimu kuanza. Pili ni wapongeze sana wachezaji wenzangu kwa kazi walioifanya toka mwanzo wa msimu mpaka hapa tulipofikia na kuweza kutangazwa kwa mabingwa wa ligi yetu ya Tanzania bara.
Pia niweza kuwapongeza benchi yetu ya ufundi kwa kazi kubwa pia walioifanya. Haikuwa kazi rahisi, waliweza kutoka katika mazingira mazuri ya kiufundi ili tuweze kufanikiwa kwa kila mchezo wetu. Pia nishukuru uongozi wetu wa Simba ukiongezwa na mwenyekiti wetu pamoja na CEO wetu na wajumbe wote wa bodi. Tunashukuru sana kwa mchango wao tupa, kwa support yao. Waliweza kutuwekea mazingira mazuri ya kuweza kufanya kazi, na wao niseme ni moja chachu ya kuweza kupata mafanikio haya. Pia nawashukuru sana mashabiki wetu, kiukweli wameweza kujitokeza kwa wingi viwanjani, wameweza kuwa pia ni moja chachu kwa kuweza kupata ushindi sisi kwa kila mchezo. Kwa niweze kusema kwa ubingwa kweli ni wachezaji tuliweza kufanya jitihada zetu tukiwa uwanjani, lakini tunathamini sana uwepo wao wa kuweza kujitokeza kwa kila mchezo kuanzia hapa Dar es Salaam tukiwa nyumbani pamoja na ugenini. Kwa hiyo sisi tunaheshimu sana mchango wao na tunashukuru sana. Mwisho kabisa niwashukuru sponsor wetu SportPesa, kama walivyosema CEO wetu na viongozi wa SportPesa wengine, kwa miaka mitatu mfululizo chini ya udhamini wa SportPesa tumeweza kupata mafanikio tukiweza kuchukua ligi kwa misimu mitatu. Kwa hiyo naweza kusema kuwa ni mchango mkubwa wao, wameweza kuwa moja chachu pia mafanikio kwa klabu yetu kuweza kufikia malengo. Na mwisho kabisa nawashukuru wana Simba wote, na niseme kama kauli mbiu ya timu yetu kwa Simba nguvu moja, tumeona misimu mitatu iliyopita, misimu mitatu hii yote na tukiweza kukamilisha msimu huu. Kwa hiyo nawashukuru sana, na niseme sisi kama wachezaji tutaendelea kuipigania klabu kwa moyo wetu wote na kuweza kujaribu kufikia kila malengo tunayowekea kwa kila msimu. Asanteni sana. Jamani, msimu wa 2016-17 Simba tulicheza ligi na mashindano mengine bila udhamini. Msimu ulikuwa mgumu sana, mgumu kupita kiwango. Baadhi ya wachezaji walikuwepo hapo, kina Ajibu, kina Kude, kina Shabalala, kina Demla. Ilikuwa hali mbaya sana. Mishahara ilikuwa ipatikani, hatuna sponsor. Yaani unaenda mikoani, msimu tulipiga ndondo, unazijua ndile ndondo. Tulicheza mpaka mavijijini huko, Mameatu, Mawapi, Maifaka, yaani kila mahali. Wenzetu hao walipokuja msimu wa 2017, nakumbuka pale wakati tuna sign nao National Stadium na mimi nilikuwa MC, tukaidiana mambo mengi sana na Tarimba alikuwepo. Lakini kitu kimoja nilimwahidi Tarimba, tutashinda ubingwa mara 5 mfululizo kwa mujibu wa mkataba wenu. Tulikuwa tuna njaa sana. Nilimpromise, tayari zishachukua 3. Bado 2 za mwisho, alafu tutakaa chini na SportPesa tutamwambia utatupa ngapi, itakuwaje. Lakini shukrani za SportPesa kwetu ni moja. Unajua sio Tanzania tulivyo, hatufanyi kazi kwa wakati, hatuna miadi, hatuna muda, hatukubaliani. Ukikubaliana saa 4 mtu anakuja saa 7. SportPesa hawajawahi kuchelewesha hata siku moja malipo kwa wachezaji wetu, malipo kwa klabu yetu, hata siku moja. Na ukitaka kuamini hilo, ubingwa tumechukua siku ngapi? Toka tumeshinda ubingwa ni siku chache tu. Ongeza kukaa milioni 100 wakatupa baada ya mwezi, baada ya miezi 2. Lakini ndani ya wiki moja wanakuja kutupa mzigo wetu. Maana yake nini? Hawa ni watu wa miadi. Hii ni kampuni ambayo inafanya kazi kwa kufuata masharti tuliyokubaliana. Mimi nilipata kuwa ambassador wa kampuni, najua utaratibu wao ufanyaje kazi. Ni wewe utachelewa kutimiza mahitaji yao. Lakini kusema ukweli, lazima wana Simba wote kokote mlipo tuwashukuru wenzetu pamoja na wao kupata hiyo mileage. Lakini vile vile na wao wametimiza sana wajibu. Tushakuwa na makampuni mengi hapa yametudhamini. Kwa lazima tuwashukuru sana na Simba, na kwa niaba ya washabiki, kwa niaba ya wanachama, sio mazungumzo, kwa niaba ya bodi na management, ninashukuru sana SportPesa kwa kuendelea kufanya kazi na sisi.
tunaloahidi kwamba tutaendelea kutekeleza maagizo, masharti na maelekezo ya mkataba kwa kadri ambavyo tulivyokubaliana. Lakini niwashukuru sana na wachezaji wetu na coaches Sven. Hawa wamepambana sana. Kama walivyosema Tarimba, sio mchezo kushinda kombe mara 3 mfululizo. Wamepambana sana. Alafu bahati mbaya sana haiandikwi, labda leo mtaweza kuandika. Hakuna klabu iliyowahi kutokea toka nchi imepata uhuru kushinda ubingwa mechi 6 kabla ya ligi kuisha. Naomba iandikeni vizuri, wekeni. This is new record, guys. Yani naona kama inapotezewa hivi. Hii ni rekodi. Tarimba alipata kuwa rais wa Yanga hajafanya, wala Sande Manara hajafanya, wala Kibadeni. Imefanya kizazi hiki cha chini ya Captain Boko. Kwa hiyo iwekwe vizuri, ni rekodi ya nchi. Unajua rekodi lazima ziandikwe na zirejewe ili zikapotea na watu wakajisahau. Asante sana Sabrina.